Так, всем привет. Сейчас звук протестим, что нету никаких проблем. В принципе, будем начинать. Но я, вчера прошел это дополнение, не удержался сегодня и решил поиграть тоже в дополнение, которое не играл, Mankind Divided. Потому что так получилось, то, что, в принципе, я в Deus играл, и и Mankind Divided, и Human Revolution в первый не играл, потому что сейчас уже давно не играю на ПК, а на консолях его нету. Может, когда-нибудь будет ремейк, а может быть даже в следующем году, кто знает. Но дополнение я ни разу не запускал. Просто когда Mankind Divided вышел, я купил себе диск. Там были только чуть-чуть эти... Там были типа материалы за предзаказ, по-моему, то есть типа на диске, ничего такого там. Код я какой-то вводил, но там что-то пару каких-то вещей, по-моему, что-то типа того. Вот, и, соответственно, Season Pass я не покупал. И... в DLC не играл. А тут очень много чего интересного есть. И если открыть Jensen Stories, то здесь... Вот, Desperate Measures и так уже было. Там просто небольшой сайд-квест, который просто вырезали из игры, по сути. System Rift здесь с Фрэнком Причардом связано. И Criminal Past это полный приквел, короче. Так, а что у нас со звуком? Что-то громковато, мне кажется, игра работает. Ну вот так вот. Чуть-чуть сделаем. Так. Надо еще кое-куда ссылочку закинуть. Давно я этого не делал. Вот, и в дополнение не играл, и так получилось то, что дополнение Director's Cut я тоже не приходил в Human Revolution, поэтому для меня вчера это что-то новое было. Я решил просто вернуться в Deus Ex немного. Но из-за того, что, во-первых, уже давно не играл, считай, год последний раз, когда я запускал что-либо из этого. Во-вторых, из-за того, что нужно все повспоминать там и так далее. Решил просто запустить DLC, как раз новый контент, который не играл. Вот, и то же самое касательно, в принципе, Mankind Divided, потому что, я такой думаю, типа, сейчас я не готов просто вот прямо сейчас начинать новый playthrough в Human Revolution, хотя меня тянет, на самом деле, пойти. То же самое с Mankind Divided, я его так и не доперепрошел на Xbox, когда год назад все это купил дело. Вот, и, соответственно, да. Что там, как нас слышно? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Шикарно. Вот, и у меня полностью стелсовый персонаж, кстати говоря. Если запустить последний сейв Mankind Divided, в принципе, там много сайд-квестов сделал. Короче, наиграл нормально. На самом деле, если посмотреть, тут, я не знаю. Естественно, Give Me Deus Ex, самая высокая сложность, все дела. Поиграл какое-то время. Главный прикол начал, а потом ушел в этот... Почему сейвы так разрываются? То, что между этими сейвами я как раз пошел играть в Human Revolution.
Ну что, начнем? Да, к сожалению, игра не патчилась даже для One X. Поддержка игры прекратилась очень быстро. Но зато мы, благодаря Microsoft, получили FPS Boost. То есть мы можем играть 60 FPS. В принципе, мы с ними играть и будем. Ну, короче, да, погнали. Criminal Past. It was my first undercover mission for TF-29. И вот первая миссия под They had me прикрытием. undercover as an inmate inside an AUG-only supermax known as the Penthouse. Чисто в специальную тюрьму пойдем. Would you consider this mission high risk? Что? The job is the job. Free save. Game space for the game to properly function in this game mode. А зачем мне что, нужно удалить сейвы? Мне нужно удалить сейвы вот здесь. Я не знаю, давайте какие-нибудь базовые там удалим. Блин, ну вот не хочется этого делать, конечно. Охренеть, просто игре сейвов слишком не хватает. Ну ладно. Все понял, да, у нас не самый максимальный. Они еще 4-ю добавили. То, что в Human Revolution их всего 3. Го смотреть катсцену. Adam, you disappeared. Are you okay? I went over this months ago in Phoenix, TF-29's North America division. Everything should be there in that report. The report has a few areas that aren't clear. The operational details are there, but there's not a lot about your personal interactions with Agent Hector Guerrero. Specifically, what happened to him. Is this a witch hunt, Doctor? Because I feel like I've been under the microscope since London. Adam, this interview has nothing to do with that. We're just trying to clarify what happened in Arizona 9 months ago. Just relax. Tell me what happened, what you remember about that mission one more time, and we can put this to bed. You want me to tell you a story? Okay. Well, let's get this over with. I'm listening. It was my first undercover mission for TF-29. They had me undercover as an inmate inside an AUG-only supermax known as the Penthouse. Penthouse approach. Phoenix Flight Control requesting handoff of automated transport. How copy? Reading your 5, Phoenix. Так, извиняюсь, продолжаем смотреть катсцену. Handoff complete. Tower has control. Copy that. Have a better one. We'd
received intel suggesting terror attacks on several pro-law groups in the U.S. If it proved out, the loss of life would have been staggering. Agent Guerrero was the only one who could confirm if that intel was solid, but he was Dark Opal, already in the prison, undercover, and out of contact. Would you consider this mission high risk? The job is the job. What else is there to say? I'm just wondering at the amount of stress such a mission might put on someone. It must be difficult. Try and keep up, asshole. We're agents, Doctor. We handle our roles as we need to. So you were taken into processing. Open the block! All inmates are stripped of their augmented abilities on arrival. I had some idea of what to expect inside that place, but let's just say I should have been better prepared. Криминал Баст. Самый последний контент, который выпускали к этой игре. Ну, его просто пробежали, там всякие стримеры, летсплееры и прочая нечисть. Okay, data's in, ID's verified. Last name Walters, first name Derek, middle name... Jesus. Сколько у него апгрейдов? Jesus. Stinger, you might want to come take a look at this. What is it? Take a look at this hardware. Full arm leg prosthetic replacement. Energy converter. I don't even know what that is. He's a real deal hot rod, isn't he? What do you think? They look mil-spec almost? Oh, definitely. I mean, these were made with love. I mean, look, right there, you can Made see with on the... love. They ain't fucking cookies. What do we know about him? В русском переводе, кстати, то же самое примерно говорят. Даже не запороли. Doing a 5-year bid for aggravated assault and negligent homicide. Oh, he's being transferred up north in a few days to our big brother. Kinda relaxed for a first-timer. Too big for paradise, maybe, huh? Hot rod. Can't waste any time getting to know you then, can we? You want him on the list? No. But I want to keep an eye on him. See where he goes, who he talks to. Upload the virus. It's not a virus. Technically, it's much more It of can be a monkey riding a poodle up his ass for all I give a shit, egghead. As long as it shuts him down. Clear? Yes, sir. Uploading now. Hurts. Don't it? We put a suppression biochip doodad in your noodle. Just think of it as a housewarming gift from the great state of Arizona. We don't need you using your superpowers in here. Welcome to your new reality, Hot Rod. Better get used to it. Надо будет заново привыкнуть к управлению, потому что... Ну, хотя можно лодаут с этого с Human Revolution поставить. Oh yeah, 60 FPS. Все. Добро пожаловать, вы бомж. The pain you experienced, it was from the chip they Да, implanted тут еще вот in это your рассказ system. будет, то есть как бы он-то рассказывает всё. So you were inside, stripped of your augs, no badge, no backup, and the clock was ticking on the terrorist threat?
What did you do next? I knew from the brief that Guerrero was in B block using the name Oscar Mejia. To get to him, I needed to keep a low profile, blend in, and follow prison protocols. All right, Clanks. Level 3's rush time in the yard begins now. Лэнкс. Play nice and steer clear of restricted Нам areas. нужен Deus Ex 3. Все, go to the yard. Еще даблджамп зажмешь, а тебе это... Чип сразу. Understand me? I don't care how you do it. Just sort that vain shit out. Fuck out of my face, nigga. Fuck out of my face, nigga. Понял. Am I looking for anything in particular? Забавно, что тюрячка, ну у них костюм обычно там оранжевая, желтая, а здесь все в красной форме, в такой специальной. Almost makes you feel sorry for that little psycho. This doesn't concern you, inmate. Oh yeah, I'm shedding a tear and everything. А что, вырубить можно? Короче, я понял, когда нажимаю кнопку B, четвертую кнопку, блин, тут сразу это уничтожение происходит. Но я знаю, что там это немного себе спойлернул, конечно, но что там таблеточку потом надо будет пить специальную, чтобы пользоваться аргументацией. Но без них что-то совсем плохо. Я так понимаю, нам просто пока стоит идти по миссии и... Не знаю, есть ли смысл заходить в чужие камеры. Вряд ли у них тут что-то сверхинтересное есть. Вот мне еще нравится очень сильно здесь, в отличие от Human Revolution, возможно из-за того, что это Xbox версия, Xbox 360. А это хотя бы Xbox One игра в том плане, то что здесь более как-то нету задержек между действиями. И дело тут не в 30, там 60 FPS, даже если 30 поставить, все равно вот камера как-то более правильно двигается. Более четко все, короче. Так, понятно, мы потом и сюда сможем попасть. Я уже прицениваюсь к местам, скажем так. Это я зря сделал. Интересно, не, он чисто в тюрячке. О! Вон, решеточка. Потом попадем туда, я думаю. А кто про торговлю сказал? Let's say I trade you for it. What would you want in return? Booze, man. I need booze. Takes the edge off. I'll give you my multi-tool if you can get me a bottle of something. Anything. You got? How does an inmate like you get his hands on something like a multi-tool? Come on, man. I just met you. You expect me to divulge my sources just because you asked? Fair enough. So where would I find a bottle of alcohol? The guards keep some locked away in their security room, I think. I bet you'd find plenty of them in the contraband lockup, though. It's where they keep all the shit they take from us. But good luck with that. The lockup is all the way over in the admin building. Not exactly easy pickings, is it? You want easy? You might find some bottles lying around in the cells. You expect me to steal from other inmates? Hey man, shit disappears from here all the time. You don't ask me where I get my supply, I won't ask where you got yours. Now, are we gonna trade or not? If I find any, I'll let you know. I'll see you around then. Окей. Посмотрим, насколько пригодится мультитул. Ну, комната охраны я понял, где находится, если тут про этот блок имеется в виду. Я вот тоже купил, но хочу еще Human Revolution взять, сначала пройти. Но да, лучше сначала пройти HR.
shitting me? Johnson. Andy fucking Johnson. Do I know you? Чё у него там написано? The mine, one place, it's of no hell. Do you know me? Do you believe this clown? Yeah, you know me, you piece of shit. Theodore Zenga, Detroit, 2022. You busted my ass at the Howie Bazaar Club for sleeping with underage hookers. Remember? You've got the wrong guy. Underage hookers. You threw me down a flight of stairs. My head hit every fucking step. You don't forget something like that. Ain't no problem, is there, D-Town? How about you give the new brother some breathing room? Break it up, Clanks. Unless you want a one-way ticket to solitary. No charge. We're all fine here, Stenger. We don't need another accident. I suggest you find a way to cool off, D-Town. Show's over. The guy's a cop, I'm telling you. I see you again. I'll parade your bought ass all over the yard. You hear me? Ясно. Hell, new shine. На боксе нет русского. Блин, почему мне все спрашивают подобные вещи? Чаще всего озвучка есть. Я играю всегда. В 90 там, ну, 5-99% случаев я играю в английский. Английский текст и английская озвучка. Making a good first impression already. I like that. I'm not sure everyone agrees with you. What, D-Town? Nah, pay no mind. He's not allowed to hate on the guards, so he just hates on everyone else instead. So I should watch my back. Thanks for the advice. Ain't the inmates gonna kill you in the penthouse, brother. It's the guards. Stenger and his crew be stirring up trouble all day, every day. Why would they do that? Pissing us off is just gonna make their job harder. Интересно, у него, конечно, тела аргументировано. Вот этого типа в шляпе. Been worse since they murdered Wilbur. Let me get this straight. The guards are murdering inmates for fun. Mm-hmm. Wilbur's just the latest brother to die for no good reason other than whatever Stenger was thinking. Just you wait, Moonshine. Their time's coming. We Augs need to stand together, not apart. Know what I'm saying? This Wilberg, you say, was murdered. What happened to him? Got himself cut in half by an automated sentry over in B Block. Official word was malfunction. Unofficial word is Stenger. Must have gotten tired of the swing Wilberg had. Sounds like Wilberg was a big deal. He was the king for a lot of folks in here. Full gangster, kosher nostra. Been hooking and crooking since most of these guys were still dancing in their daddy's balls. Him getting taken out like that has all the brothers fired up. They can't just kill us like we're cattle anymore. All level 2 inmates, return to your cells immediately. Your outdoor time is over. Что значит заключенный второго уровня? Feeling the choke from the suppression chip Stenger put inside you, huh? It's a rare kind of pain, ain't it? I've dealt with pain before. Sure, I'll find a way to deal with it again. That's up to you. But I'd strongly advise you look for someone we call a fixer. He's an inmate like you and me, but he was a doctor on the outside. He can give you a little something for the pain. Last warning, Clanks. All level 2 inmates back to your cells. Now! Level 2, that's me, brother. The yard's yours. Enjoy your time in the sun. You need me for something, swing by 212. Cell A212. Got it. 212. Zapomniał. Did you think you could trust this Dr. Flossie mentioned? Did you feel nervous or suspect something was wrong? There was a chance he was walking me into something, yeah. And I didn't know how long it would take to find Guerrero. But losing the choke wasn't such a bad idea either. I had to think it through. I told you my story. I hear the state Now, just tell me incinerates yours. you when you die in here. I was a teacher. When the AUG incident happened, I was in Looking pretty nervous there. Get lost. Plays all high and mighty, acts like he owns the place. I don't buy it. You're just still pissed that he blew you off when you asked him for some press. You forgot it. D-Town can be unpredictable. Не совсем понятно вообще, что делаете здесь, в тюрячке.
По мейновому квесту понятно, связаться с определенным контактом, который здесь находится. Fixer in the yard. Он где-то здесь должен находиться. Блин, ну а как здесь пройти? Здесь лазеры вон. Strange guy with the glasses. It's no accident, man. Them see the guards, man, don't trust them. They killed Beer Belly Fats, Old Gracia, Ricky Magic, the list goes on and on. All of them dead. They killed Wilberg in B Block, right outside his cell, and made it look like an accident. How do you know Wilberg's death wasn't an accident? I hear the guards talking and laughing about how easily they could kill us if they wanted to. They're trying to exterminate us, man. One by one. It's all a fucking cover-up. Hey, shut your mouth. Or you want me to shut it for you? Now they're watching me. Just leave me alone. Как они прослушивают так? Вот в каждого датчик вставлен. Это он. Да. You're the one they call the fixer. Well, yes. Well, sometimes Wart. Cut up version of Wertmüller. It's German, from my father. He said to always insist on the umlauts. Otherwise people butcher the pronunciation. So often butchered it, no matter what I did. Sorry to hear that. It's not your fault. You haven't gotten it wrong, not once. I like that about you, Mr. Walters. No umlauts. I'm here because Flossie sent me. He wants it now? But I don't have it. Not here. Mr. Flossie made it very clear. I internalize the words when someone like him asks someone like me to do something. Well, as you can see, the gate, delivery must wait. Что за delivery? It's important to Flossie. I could help. Did he tell you to tell me to tell you? Irregular. But possible. Because your name is German, like my name, but yours. Simpler, stronger. An old warrior's name. Yeah, well, this old warrior's seen better days. Now I'm just trying to facilitate things if I can. Aren't we all, Mr. Walters? It's the temptation that concerns me. Once a man holds it in his hands, we're not made of plush. Can you promise to deliver it? I'm not looking to make enemies. If I can help a guy like Flossie get his hands on something he needs, maybe he can help me. Very well. It's, cell 309. Be careful. Don't tell Teddy I told you that. 309. Know that if someone wants something from me, all they have to do is ask. Okay, cell A309. I'll see what I can do. There's something else. The pain I've been feeling since getting processed. Apparently you're some kind of doctor. Suppose I am that. Yes. Dr. Wertmüller. There was a brass sign on the door. It was deeply engraved. But that's in the past. I'm here now, specializing in the side effects of suppression. The choke. Stinger's procedure. The chip. Я хотел с багментациями-то пользоваться опять. Хотя бы какими-нибудь базовыми. Даблджамп сразу же вкачивал.
Не могу без этого играть Deus Ex ни в один. Ну, нужны двойные прыжки, чтобы высоко прыгать, забираться на объекты. A combination of liquids, yes, and crushed powders in tablet form, small enough to stuff down a child's throat, enough to pass around without Mr. Stenger knowing. All you had to do was ask. You expect me to swallow some magic pill without knowing what it is? I'm not even sure you know what it is. It's a drug made up of diamorphine and fentanyl and oxycodone and quinine and pethidine and hydromorphone and... Just tell me what it does. It does what most drugs do. Numbs the pain. Makes us feel stronger than we are. Stronger? Could it help a man get access to his arms again? Exactly, yes. When a man takes it, he feels... regains access to parts of himself thought lost. Importantly, use of illicit energy is no longer punishable by Mr. Flossie specified that was the key, he said. And offer it to anyone who asks. Не знаю, хотим ли мы применять или нет. Может быть, там какая-то ачивка есть очередная. Просто так выбор не дается. Ну да, winners don't use drugs or buy cells. Можно попробовать выйти на эту ачивку. Давайте откажемся. Okay, definitely not. Sounds like the worst kind of nightmare cocktail. No, there are worse kinds. If only I had the ingredients. But then none of the men would say yes. Anyone ever say no? Before you, there was only Mr. Flossie who didn't say yes. So Flossie gets you to hand these pills out, but he won't take them himself. 524-1074, Ward Mulker. Report to the infirmary immediately. Ward Mulker to the infirmary. That's not even remotely correct. If only one could say no, Mr. Walters, but we really... Ну, типа, зачем эта таблетка, если мы только временно можем пользоваться этими? I have to go now. If ever you decide to be part of it, I'll be where they told me to be. А его клетка находится там, куда он ушел? Или то, что он сказал? Нет, ну, наверное, то, что он сказал. 309, по-моему, там, да? Еще как без аргументации поиграем. 309. Religious affiliation is a personal part of your life. This facility will not try in any way
Так, и что у нас здесь может быть? Not sure what. Something is going wrong. Не знаю, конечно, наверное, зря я от аргументации отказался, но... Фри, ачивка. Не совсем понимаю, где что может лежать. Толчки, да. Где бы бухло-то найти, чтобы чуваку отдать? У меня вот в чем вопрос. Он сказал, что вроде в одной из комнат может лежать. Нормально, так просто берешь, спокойно шаришься по чужим камерам. Блин, а были бы аргументации, можно было бы начать вырубать уже людей, так сказать. I hear the state just incinerates you when you die in here. You don't want to go any further. I'm just glad we're not You better passing. watch your step with the CO's friend. New shine. Didn't think I was gonna see you again so soon. Is a social call or you're here for something in particular? Just looking around. So how you feeling? You take the fix as medication? No, decided against it. I'm impressed. Most people would jump at the chance to feel normal. Except you, right? The fixer says you refused this cocktail too. There a reason for that? Yeah, my own. There a reason you're asking? Like you said, most people would jump at the chance to feel normal. So what does that make you and me? Ever wonder why you're really here, brother? The path you took to stand before me today, it defines who you are. You control how you walk it and the choices you make. But if you ain't true to yourself, if you don't respect who you are, then one day that path is gonna control you. The pain reminds me of who's in charge. I don't need no fixer's drug. Sounds like you don't either. What I need is a way into B block. Saying no to the fixer may be good for the Прикольно, character. что сюжетно отказаться, это тоже влияет на диалоги. What's this? Keys to the castle. Calibrated to the security refresh from yesterday. To get you through Ну, most без of аргументации the будет call, очень тяжело. I'd still keep my head down though, unless you want to hang with Wilberg in the morgue. Listen, we talk much longer, the screws are gonna get wise. So if there's gonna be anything else, let's make it quick. I used to run with someone in here. Name's Oscar Mejia. You know him? Yeah, I know him. He's what you'd call a social butterfly, real chatty. Truth is, I haven't seen him much since he moved to B Block. Last time we spoke, he seemed pretty shook up about Wilbur. They were friends? Like I said, social butterfly. He's the one who found Wilbur dead after that sentry messed him up.
When we talked in the yard, you said something to Stinger about an accident. What did you mean? I told you. Thanks to Stinger and his guards, dying's real easy if you don't watch yourself. Killing Wilberg was a surprise, though. Normally, the assholes just set you up for a terminal violation. Terminal? As in executed? Mm-hmm. You get busted for a TVI and straight to solitary for a 24-hour death sentence. And what kind of infractions warrant summary executions? Used to be just the hard stuff. Killing another brother, that sort of thing. Now, though, seems like anything Stinger goddamn pleases will have you sent to cell number 6. Spend the night in that hole you ain't never seen again. This is starting to sound like a ghost story just to spook the new guys. Why would Stinger do that? I don't see the point. Maybe the point is he doesn't need a point. Maybe he's just a sadistic fucking coward who hides behind that seal on the prison door like it's a goddamn suit of armor. All I know is, this place needs burning to the ground. Stinger can't get away with this shit forever. Things are gonna change real soon. I guarantee it. When I spoke to the fixer, he seemed off. Like he missed a couple of software updates. Don't make the same mistake as everyone else in here. Judging a man by what you see is only half the story. The fixer might seem strange, sure, but he's helping work towards real change. By pushing dope? There you go with that judgment again. That so-called dope is a big help to the Augs in here. It's a big help to the fixer, too. It's a shield. So many of the brothers need his product, everyone leaves him well enough alone. What's the point of protecting the fixer if you're just gonna force him to do whatever you want instead? I'm not forcing anybody, just offering strong advice. And what happens if someone ignores that advice? I don't know, Nushan. They never did. I should go. I'll see you around. You need a multi-tool? Shit can be hard to come by in this place. And you're the guy who can get things, is that right? Yeah. Well, a multi-tool, to be specific. I got one of those, if you have any new paws to trade. If I find any, I'll let you know. I'll see you around then. I hear the state just incinerates you when you die in here. You think this is intimidating? Ну да, здесь надо думать о более маленьких благах, учитывая, куда мы попали. All decked out like that, you must be in agony. Not sure what. Не знаю, где бухло искать, но нету, короче. Хотя, может быть, где-нибудь его опустил. Ну ладно, суть не в этом. Так, ну что? Шоурум. You really think that new guy's a cop? I know he is, you idiot. Just can't remember his fucking name. Isn't it Pig? No, smartass. I mean his name back when he was a cop in Detroit. Oh, right. Was it Jorgensen? Nah. Alan Jameson. No. That wasn't it either. Damn it, I know it. I know it. Take it somewhere else. We're all gonna get blamed for a few bad apples. You know Flossie won't be there to save your ass next time. D-Town says you're a cop. That means you are one. Пока он на нас не нападет, я так понимаю. Так, а чё? Нельзя включить, что ли? We're all gonna get blamed for a few bad apples. Nosy inmates don't last very long.
Опа. Шестьдесят 14. Только что это открывает? Какой-то сейф, замок, что именно? You know, Flossie won't be there to save your ass next time. Weasel fuck. Reminder, your religious affiliation is a personal part of your life. This facility will not try in any way to change your Это сюда? А, там еще и проксис. Ну, короче, это тоже нельзя использовать по ачивке. So let me get this straight. Flossie was smuggling Я a могу biocell воспользоваться inside a этим. stuffed toy. Were you tempted to use it yourself? There was a good chance the biocell would have given me access to my odds, but it was clearly intended for Flossie. Not taking it to him could have jeopardized our relationship and the job. You forget something? Actually, I picked something up you might be interested in. A customized biocell. Couldn't have been easy to come by. Now how the fuck? And what do you know about it? Judging by your reaction, I know it's worth something to you. Pretty smooth, brother. You fitting in real fine. Yeah, well, there's Pretty fitting when smooth, there's brother. getting things done. Now, you already gave me that key card I need to move around, but I may end up needing more help than that down the line. Matter of fact, New Shine, I think we can help each other. Friend of mine is sitting on B-side. Name of Red Shoes. You make sure he gets that biocell, and I'll be most grateful. All right, so this Red Shoes, how will I recognize him, judging by the lack of fashion in here? Hey, my man. Present company excluded, of course. But I can assume Red Shoes isn't actually wearing red shoes, so what am I looking for? Let's just say Red Shoes is real good at getting himself in trouble. You'll find him in one of the cool-off cages. Just keep your ears open, New Shine. You'll know him when you hear him. Trust me. Open your ears, you'll find him. Ну да, либо можем Use the key card воспользоваться. Flossie gave you? What if it set off the alarms? The keycard was the only clear advantage I had to reach Agent Guerrero in Cell Block B. It was a risk worth considering. The modified biocell you were carrying could have given you an advantage too. You still weren't prepared to use it? Being able to use my AUGs would have helped a lot. But there was no telling what would happen if I didn't take the biocell to Red Shoes as Flossie wanted. I had a choice to make. Ну да, зайти сюда смысла нет. Тут нас запалят сразу, хотя там, наверное, оружие есть и все у них. Интересно, карточка разовая или нет? Просто интересно. Нормально. Она не разовая. Короче, подожду. Попробую зайти. Она не даст пройти, ну ладно, пускай идет вперед, да. А чё она уходить не хочет?
security robot will add 3 months to your sentence. Там еще наверху одно. Нормально. То есть я и так могу здесь кей-карты тут получить. И что у нас Pocket Secretary пишет? Ага. $34.99. Secret Stash. Блин, ну там камера это... Нас спалят, да, наверное, так? Или не спалят? Ебук. Есть вообще что-нибудь? Олдсмен Престиж, ну вот, мы ему бухло принесем сейчас. МПМ. Не знаю, буду ли на полный стелс играть, может быть, гасить кого-то буду. Хотя лучше этого не делать. Он сюда достанет? Достанет, камера достанет. Давай, 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 езжай отсюда. А, так сюда тоже пройти можно. Интересно. А что нам эти ящики сейчас делать? Блин, тут Кент уже ходит. Надо быть аккуратней. О, мы же здесь были. Только с другой стороны. Тревелеры дадут? Я надеюсь, по крайней мере. Окей. Секретный проход тюрячки. Ну, понятно. Ну, нам... Где чувачок? О. Take it. Nice. You're the man. Don't do anything crazy with it. If guards catch you, you don't know me. Place will suspect you. I got out from. Quid pro quo. Макина трейд. Но обменять бухло на мультитул и обменять
Нейропозин на мультитул, что-то это, по-моему, не совсем равноценный обмен, я считаю. Так, там код должен быть где-то. Supply room. Оно? Нас палит кто-нибудь? Да нет. А чё у нас эти подсказки-то не высвечиваются? Что там из Pocket Secretary? 3, 4, 9, 9. Там тоже не высвечивался код, я написал. Что-то ему не нравится. Значит, не та комната. Значит, там не supply комната, а что-то другое. Хотя было написано, что она что-то между чем-то там находится. Конечно, не совсем понятно, но... Maintenance room. Ну, это supply room. Немного не то, короче. Может быть, она... Не знаю даже. Я надеюсь, это не вот это. Ну, тут аларм, тем более, панел здесь. Это прикол? Понял, короче, стелсить надо будет очень много, а стелсового аргумента будет не хватать. Ну это же все security офисы, это же не то. This place seems more tense the last few days. I don't care how you do it. Just sort that pain shit out. Зачем мы вообще лезем наверх, я не знаю, ну ладно. Нет, тейкдауна нету, чтобы его вырубить. Это чтобы ком взломать, который в security хабе находится. Но мы не можем это ничего отключить. Ну, хоть так. Выключили 2 камеры. Решетку электрическую. А, сюда нельзя было зайти еще. Ну ладно. Так, сейчас я приду.
Так, я здесь посмотрим, как далеко нас откатит. Ну да, далековато. Так, мы же еще не обменяли мультитул. I need some booze. Take it. Getting tired of flying. Tell me you heard that as well. Solitary building creeps me out. Let's go. А чё это он согрелся вдруг? До этого вроде все нормально было. Блин, конечно, вот эти все ачивки. Сейчас бы с агментациями как закайфовал бы, а? Trading is how you. So you got any booze? Getting tired of flying in and out every day. Я прям перед ним воспользовался карточкой, ему пофигу. Пускай уходит. Надеюсь, в этот раз нас не запалят. Как бы вот вопрос. Тут две турели. Таким образом я войти не могу. Как мне вообще туда попасть? Получается, только через охранный блок, что ли? То есть через вот это? Hey, look, I don't really want any trouble. How can you stand for that? This ain't no Sunday school. Надо, наверное, попробовать еще раз в охранную комнату попасть. И взломать комп. Только, блин, нас спалит. Че, она зайдет сюда, интересно? О. Меня задолбала эта камера. А, кстати, комп-то не этот получается с доступом. А вот, наверное, какой. Как я этот комп, как я этот пароль вводить буду? Ну, если то тот, конечно. Не, ну ладно, ради рофла, если это тот. Не, он должен автоматом вестись. Так, что оно там? Да хватит.
От нее палить. А как я его буду водить? Вот бы можно эти было поднять. Ну, окна, короче, чтобы типа они это... Защитные стекла поднять. Шикарно. Вообще жесть какая-то. Так, теперь вручную пароль. Я думал, еще и переписывать его отдельно придется. Clank. Clank Nation. Понял. Ай-яй-яй-яй-яй. Clank. Nation. Это угар, конечно. Да ладно, все камеры можно повырубать. Боже мой. Ну это мы и так уже открыли. Все, алармы сдохли все. Но я не понимаю, что это она мне... А, я же только в блоке их выключил. А это уже другие. Жалко, что типа вырубить нельзя. Шанс пока нет. Но я же найду потом стан-пушку какую-нибудь, я не знаю. Нормально было бы, если бы он сейчас нас бы согрелся и как раз и развернулся бы из-за этого. Вась, ты что делаешь? Спасаемся. Ладно. Да, сам виноват. Блин, ну без тейкдаунов вообще жестко. Дайте пушку какую-нибудь. Так, ну мы же тут выключили все, да? Все, сейв был. Шикарно. Вот бы его как-нибудь сагрить. Ну ладно. Но в любом случае вот туда как-то надо попасть. Это было бы слишком легко, я думаю.
weather's been real weird lately. А он пройдет, интересно? Блин, а если вы ящиком... Вот это прям уроки Deus Ex'а. Это уроки Deus Ex'а просто. Вот все, что я хочу сказать. Так, ну будем этим сейвиком пользоваться. Много создавать не будем. Чё, разве... Нормально меня чуть не запалило. Помойка. Suspicious или нет? А ладно, похрен, у меня тут сейф недалеко. Я лучше сейф перезапущу, да и все. Чтобы не запариваться. Пау. Он что, нас впереди ждет. Ладно. А ключа-то нету. Ну, наконец-то. Ну да, конечно, летальное оружие использовать нежелательно, я думаю. Did you do that? Stay low. Чё, дамагат нету. Я одного-то хотя бы смог убить? Да, смог. You're confused. Focus on your memories, Adam. Tell me what you remember. I remember how I tried to play with the challenges.
And I try to do this one achievement to complete the whole DLC without any argumentations. That's what I remember. Кстати, голос у нее классный. Хоть она и иллюминат. Иллюминати confirmed. Классная комната, короче, я туда. Заходим. То, что там вот сюда Кент заходит, это очень плохо. Мне его придется убить, скорее всего, из-за этого. Так. Конечно, всю охрану эту вырубить не получится. Мультитул, она же компы не взламывает, по-моему, если не ошибаюсь. Только, ну, эти... А, нет, компы тоже. Блин, я думал только двери. Ну да. Было бы неплохо. Было бы очень неплохо. Хотя нахрен надо. Мне кажется, потом будет важнее компьютер какой-нибудь. Да, он тут реально прям стелс. Хочу посмотреть по ачивкам. Мне просто интересно. Если тут на полный стелс, а не убийство вообще никого. Походу есть ачивка, связанная.
Так. Ну, вроде нет ничего такого. На самом деле. Вообще ничего нет подобного. There must be something I should be doing. Tampering with any part of your cell is strictly prohibited. Violators will be sent to solitary confinement for an extended period. Здесь General Access уже не подходит. Glad we had no trouble. Not about the job. I don't want to hear it. Secret Stash. А, вот оно где. Disrespecting a correctional officer will lead to punishment. Мы теперь переоделись, типа. That prisoner jumpsuit you found must have come in handy. It meant I could blend in and move around B block without the risk of being spotted by the guards. It was a convenient disguise, but I needed to remember to use the correct suit for each block to avoid running into trouble. Я понял. То есть нам надо будет еще сюда возвращаться. Короче, чтобы попасть в A-блок. О, станган, просто наконец-то. Нет, стоп, а как оружие менять? Я что-то не помню ни хрена. О, наконец-то. Где? Ура! Ура! Я счастлив. И нейропозин один на обмен на мультитул, я понял. Короче, оранжевый цвет у них. Это блок Б, а красный. А красный это блок А. Что, тревелеры дадут? Блин, электричество как-нибудь надо отключить. Stenger's been pissed we've had this book. It's been pretty quiet. Better shut up. You never know who can hear you. Только теперь как-то надо в блок Б попасть отсюда.
Блин, теперь я хотя бы вырубить могу, вот это приятно. И комп взломать, где там чувак сидит в блоке А. Наверное, рано я костюм поменял. Ой. Ну, рано я костюм поменял, надо вернуться, наверное. Хотя, что там, сдать, наверное, позиции. Может, там еще что-то нужно? That prisoner jumpsuit you found must have come in handy. It meant I could blend in and move around B block without the risk of being spotted. Ай. It meant I could blend in and move. It meant I could blend in and move around B block without the risk of being spotted by the guards over there. It was a convenient disguise, but I needed to remember to use the correct suit for each block to avoid running into trouble. Да, вот про это никто не говорит даже. Вон, туда залезать не будем. Стоп. Достань еще пушку, где я подобрал. Вот здесь, наверное. Блин, вот бы эту вырубить, которая наверху сидит. Чё к нам дрон летит? Чё он хочет от нас? Any inmate found in a restricted area without proper authorization will be shot on sight. No exceptions. Того кента тоже бы не помешало вынести. А, нет, его нельзя выносить. Иначе я пройти не смогу. Надо не забывать это. Вот он мой проходной пункт, скажем так. How does the merit system work? I can never remember. Только теперь блоки А на нас нападут, получается. Надо будет по стелсу пройти аккуратно. See a lot of new faces. Must be a new batch of recruits. Hope it stays this easy all shift. Опа. А что это у него за покет секретаря? All the doors in and out of the security room doors. А, да, я понял. Но я не знаю, короче, как в блок Б попадать.
Тут понятно, что вот это как хаб Эрия выступает, и ты должен туда-сюда менять костюмчики. Блин, ну это далеко меня откинуло. Пускай идет сюда. Пофигу на эти лазеры, как-нибудь пройду там. Вась, ты что делаешь? Он не работает? Ладно, шучу. Перезагружаемся. Блин, ну нет ачивок на чистый стелс, ну типа я не вижу здесь смысла типа бойню какую-то устроить, не знаю. Но это можно делать, кстати говоря, получается. Ачивок нет никаких. Без аргументации будет тяжеловато. То, что здесь прям вот напрашивается на невидимость. Ну или хотя бы двойной прыжок, чтобы лазера там какие-нибудь проходить, еще что-нибудь. Ящики поставил, там двойной прыжок сделал и лазеры обошел. Пускай Кен сюда вернется. Серьезно, ну я не думал, что он прям вот так развернется. And move around B block without the risk of being spotted by the guards over there. It was a convenient disguise, but I needed to remember to use the correct suit for each block to avoid running into trouble. What was that? Блин, там безвыходная ситуация была, там либо он заметится. Блин, как-то надо быстрее все делать. It was a convenient disguise, but I needed to remember to use the correct suit for each block to avoid running into trouble. Taking a quick look. I'm with you. Any inmate found in a restricted area without proper authorization will be shot on sight. No exceptions. Надо его грохнуть не здесь, только... Это идеальный вариант, по-моему. Лазеры не действуют.
Если эта шняга только не спалит, надо прямо сейчас проверить. Нет, она не спалит. Лол. Кайф, вот это я придумал. Прям идеально. 30-14, давайте попробуем. Ну, вот, блин, что такое играть без аргументов? Так бы мы его сразу вырубили. О, 30-14. Но это только на двери работает, он как бы не будет работать. Я понял. Во, вот этого кента хочется вынести. Отдыхай, Вась. Что-нибудь интересненькое есть? Нет. Только вирусы на взлом. О! О май гад. Тут я пропустил тогда. Так, тем временем. Там внизу находится турелька, которая как бы... Которой не нравится цвет нашей униформы. Она пойдет сюда, интересно, нет? О. Тут еще и дрон летает, отстой. Да блин. Ну это издевательство, блин, я не знаю, так как. Может быть на базу каким-то другим путем попасть нужно, я не знаю. Ну, со сменой униформы. Блин, а меня сейчас откинет в жопу, естественно, да? Да. It was a convenient disguise, but I needed to remember to use the correct suit for each block to avoid running into trouble. Надо было сейв сделать, когда я чувака между лазерами положил красиво. Тут я зря сделал. I'm going back to university. Did you do that? Это стелс, это стелс. Все нормально, ребята, отдыхаем. Ой. You didn't die, Adam. It meant I could blend in and move around B block without the risk of being spotted by the guards over there. It was a convenient disguise, but I needed to remember to use the correct suit for each block to avoid running into trouble. Gonna be hot today. Hotter tomorrow. Using a weapon against an inmate or correctional officer will result in an expedited death sentence. How does the merit system work? I can never remember. Успели подтащить. Не знаю, как в комнату Б попасть. Но вырублю камеры, пожалуй, через специальную отмычку. Вот
в этой security комнате. Через мультитул. Misusing authorized medication is a punishable violation. In 6 months and they still make Да, пофигу, ачивки же нет, на полный стелс. Ну, лежит она, отдыхает, пускай отдыхает. Я знаю, что он меня заметил. Нет, столько патронов я не готов потратить. Мне сейчас опять откинется обратно, потому что я опять не засейвился. Ну ладно. Ай. It meant I could blend in and move around B. It meant I could blend in and move around B block without the risk of being spotted by the guards over there. It was a convenient Это на этот нейропозин нам еще один мультитул обменяют, поэтому я хочу вырубить камеры. Сейчас на самом деле вот этого кента не обязательно вырубать, но вот он полезный дает, поэтому. Ну блин, ну я не хочу, чтобы он туда шел. Вообще ноль желания. Пускай, короче, обратно на патруле возвращается. Он же все равно сюда вернется. Ждем его, короче. Идеально. Кайф. nice and quiet. Just how I like it. I can't believe where he had that hidden. Нет, ну нахрен эти дроны. Там чувак внутри, что с ним делать? Может убить его просто и все. И ноль проблем. Станган просто не особо хочет тратить. You hear that? I expected more trouble. This is Eliza Kassan, reporting to you live. Respect other inmates. Respect correctional officers. Respect yourself. And most importantly, Нормально так. Не понял. Вот вообще не понял, кто меня заметил. In and move around B block without the risk of being spotted by the guards over there. It was a convenient disguise, but I needed to remember to use the correct suit for each block to avoid running into trouble. using a weapon against an inmate or correctional officer will result in an expedited death sentence. Лучше так буду.
Нет, надо этот эпизод уже начать нормально проходить. Но я не понял другого вопроса, как бы, то есть, как бы, как мне в Б-блок попасть нормально? Там везде палят. The inmates will have to learn to respect us. Почему он так рано ушел сейчас? А могу сам код это подобрать? Ну и хрен тогда с ним. Haven't had any trouble. How about you? You shouldn't say things like that. Can't. Stenger's been pissed these last few days. Misusing authorized medication is a punishable violation. You hear that? After supposedly peaceful calls for change in Burn last week ended in violent demonstrations, accusations of financial corruption have now surfaced again. Just how I am. This comes on the heels of allegations last month that Dr. Rucker left Stuttgart for Prague due to police investigations. Как? Что? Что? Вот он только что-то... Кого он увидел? Что он увидел? Снайперши там нету, ничего там нету. It was a convenient disguise, but I needed to remember to use the correct suit for each block. It was a convenient disguise, but I needed to remember to use the correct suit for each block to avoid running into trouble. Я вот думаю, через вентиляцию там... Вообще, на самом деле, насколько было бы легко, конечно, с этими. С сегментами. Так тоже не сработает. Туда тоже вон как-то можно попасть. Через другую вентиляцию. It's been pretty quiet. You shouldn't say things like Authorized medication is a punishable violation. just how I like it. I expected more trouble. Stanger's been pissed these last few days. Is the savior of augmented people really using neuropathy to illegally fund his organization? Why would the peaceful doctor choose to Perhaps
Он сквозь стены видит, это дебилизм. Вы видели это? Это дебилизм. Я не понимаю. Что реально странно. Gonna be hot today. Hotter tomorrow. Я не понимаю, почему меня палят. Неужели я должен был по скрипту там воспользоваться? А вот утулом этим, или как он там называется? Вообще мне сейчас непонятно, как мне во второй блок попасть. Вот просто вот я не понимаю реально, как мне туда попасть. Может, сюда как-то надо попасть. Ну, вон здесь тоже охранник ходит, он тоже наверняка дверь сможет открыть. А, и вон там security этот. Я ж туда cell block B, вот он. Блин, на самом деле все проще простого. 30-14 или как там было? У меня ключика нет. Блин, там уже гвард ушел, ну ладно. 30-14 там было. Это чистый был. Ну, отлично. На самом деле надо было просто голову включить. Но тот дрон все равно читерно палит как-то. Тут что-то не так. Ну, а через стену вот это что сейчас было? Понял, ладно, не так уж все тяжело. Сейчас все подберем, соберем, пойдем туда. Как он меня через стену увидел? Not exactly, no. I knew I had to keep searching. As long as I stayed out of trouble, I'd find a way. And with a jumpsuit for B block, I was able to move around in the open. There was also that friend of Flossie's, right? What was his name again? Red shoes. Like I said, I'd find a way. Также надо будет вырубить, короче. Ну, я так понимаю, это самый простой способ, как сюда попасть. Блок Б. Быстро замечаю. Блин, я попробую еще раз. Чисто по траектории прям инстантно выстрелить. И как? Вот как это меня заметили? Хрен его знает. Ладно, как он назад начнет возвращаться уже. So you made it into B block. I can't imagine you started knocking on cell doors asking for Oscar Mejia. Not exactly, no. I knew I had to keep searching. As long as I stayed out of trouble, I'd find a way. And with a jumpsuit for B block, I was able to move around in the open. There was also that friend of Flossie's, right? What was his name again? Red shoes. Like I said. Я что-то сам здесь виноват, не знаю, не успел. You didn't die, Adam. So you made it into B block. I can't imagine you started knocking on cell doors asking for Oscar Mejia. Not exactly, no. I knew I had to keep searching. As long as I stayed out of trouble, I'd find a way. And with a jumpsuit for B block, I was able to move around in the open. There was also that friend of Flossie's, right? What was his name again? Red shoes. Like I said, I'd find a way.
Я так понимаю, это не единственный способ сюда, конечно, попасть. Но... Ой, я дебил. У меня же оружие в руках, лол. Я уже полностью заряженный. Теперь надо найти чуваков. Failing to comply with the direct order of a correctional officer will add 1 month. Bobby having trouble. You shouldn't say this. Come on, man. You know we don't have any rights in here. We're augmented and we're criminals. Mind the rules. How long is this gonna take? I can't... Jill. You gotta cool it. How long is this gonna take? That broad I on can't the get to my damn cell. О, а вот это... Why turn back when you were so close to reaching Agent Guerrero? I'm not sure what the thinking was behind that. There's no need to know the thinking behind it. I'm telling you what happened. It just seems strange that you didn't feel the need to focus on your objective. Am I telling this story, Doctor, or would you rather tell it for me? О, я думал изначально, моя ошибка была в том, что я думал, что блок Б находится не через стену, а вот там. А здесь он, по сути, напротив нас. Ну, прикольная локация, на самом деле. Грамотнее сделана, чем Mission Link, это видно. Хотя тоже вот использование одних и тех же ассетов. То есть, ну, вот они, две локации, по сути, соединены друг с другом. Это он. You red shoes? I haven't seen you before. Who wants to know? I got something for you. Special delivery, compliments of A block. It's happening? Now? He actually did it? I knew it! I told the guys Flossie was straight, man. This fucking slaughterhouse is gonna burn. It's time for some respect. Come on, let me have it. Slow down. I'm looking for Mejia. Tell me where he is and I'll think about handing it over. Mejia? He's usually on cleaning duty in the showers about now. Look, whatever, man. Just give me the cell. Let's get this party started. Here you go. Да, желтые костюмы покрасивее, чем красные, не знаю. Блок Б. Feels good. Man, you have no idea. I missed being me. Tell Flossie he's the fucking king. We owe him big time. When the time is right, shit's gonna go down. You'll see. Little red shoes, you give up her legs for little red. Еще одна ачивочка. Решите судьбу модифицированной клеточной батареи.
А смысл мне этого практиса, если я его использовать не смогу? Правильно, правильно. Знаете, вот я все равно всем хочу сказать, что если играете контент стелсовый, да неважно какой, короче, вот Dishonored, Deus, там, Prey, если вы хотите проходить без способностей, делайте это на втором, а лучше третьем прохождении. То что вот я сейчас, например, пройду Criminal Past, потом захочу другие решения какие-то принять или еще что-то, в общем, захочу перепройти. И когда ты будешь перепроходить это со способностями, ты будешь себя чувствовать слишком вальяжно, и ты и так будешь знать, куда тебе идти, что делать и так далее. То есть, как бы, ну, немного челлендж в игре потеряется. Что здесь происходит вообще? Взяли, закрыли душ. Оставлю, я потом мультистул себе сделаю. Hey, look, I don't really want it. I can't handle that. Sneeze the wrong way in here to seal it. Tampering with your augmentation is strictly prohibited. Violators will be sent to solitary confinement for an extended period. Get lost. I know where you are. Да, за этим не спрячешься, ну, короче, понятно, все равно придется туда попасть. А, нормально, я так как раз на зону зашел, ну ладно. Я же не могу оружие еще пока доставать. Вот я так и думал, что здесь будет. Куда она только приведет, вот это другой вопрос, что она вообще куда-то влево уезжает. А, я понял, где это. Мы там были как раз.
Вопрос, а есть ли смысл сюда доходить? Может, там рычаг какой-то есть, переключить, типа, или чё? Not one more step. Respect other inmates. Respect correctional officers. Respect yourself. Just try Most something. importantly, respect the rules. Back off, inmate. No more warnings. Was that you? They don't look alive. Блин, я бы все же вырубил блоки Б камеры. Так было бы поудобней. Все равно же сохранилась отмычка. Потом еще одну я получу с нейропозина, поэтому, типа, ну... One hit and you'll be down on the ground. Something's wrong. Conduct yourself in a quiet and orderly manner at all times. Вопрос, а есть ли в этом смысл? Хоть какой-то. Опа! И куда этот проход ведет? Тревелер. Это, блин, это Бэшка, наверное, да? Да, Ашка вон. Это Б.
Блин, вот бы дронов повырубать. Чтобы спокойно двигаться. Сейчас мы его откинем. I never thought something was so. You're gonna be all right, Death. Вообще изи, чуваки, отдыхайте. What was that? Sorry, boys. B-block shower room is closed for maintenance. You lost Columbus, or just looking to scrub another man's back? Benny Machado. Friends call him Big Yacht. You know him? Big yacht? Jesus. Haven't heard that name for 26 months. 20. Wow. It's been that long, huh? Золото, Resident Alarm. Оказывается, есть ачивка. Look, we can skip the cloak and dagger. No harm playing by the book, but this far out the bosses can't hear us anyway. What are you doing here? I'm with Interpol. Walters, TF-29. There's a potential... Таким снаряжением, учитывая, что убивать-то можно. Whoa, whoa, back up. You're here to pull me out? For a potential threat? You think I'm working on my fucking tan in here? I'm Doc Opal, remember? Do not contact under any circumstances. We think this could be serious. Maybe the intel we have is a little thin, but it clearly suggests attacks are possible against several pro-law groups. I'm not sure that's a risk I want to take. Did I just hear you admit TF-29's intel might be bullshit? You're a breath of fresh air, man. I think I like you already. Look, if just one of these threats pans out, we're talking thousands of potential lives lost. Isn't it our job to protect them? Yes, but TF-29's intel is wrong. It always is. Walters, what I'm doing in here is too important. No offense, but I'm not pulling out for a maybe. Sorry. I wouldn't have come all the way out here if I didn't feel this was important. Hey, I understand. I'm not attacking you. Unlike our clueless bosses back home, I know exactly what you went through just to get here. What's all this got to do with me anyway? I'm organized crime, not terrorism. Interpol knows that. We arrested 2 suspects on an AUG smuggling charge. They let slip about the attack during interrogation, but now they won't talk. We've ID'd them as members of the Junkyard Gang, Dombrowski and Martin. Jesus, are you kidding me?
Dabrowski and Martin. That's like Laurel and Hardy planning the moon landings. No wonder they're not saying anything. They don't know shit. This terror threat of yours, it's nothing but hot air, Walters. Alright, so maybe you know someone who can give us a better lead. You've been inside Junkyard for 2 years now, Agent Guerrero. You know these guys better than anybody. Agent Guerrero? Come on, man. You sound like one of them talking. We're not like them. Call me Mejia. Fine, Mejia. We need to get you transferred out of here as soon as possible, so you can talk. I told you I can't. Look, Walters. Junkyard is... It's taken years to get them to trust me. If you knew what I... Ho-ho! Been a while since I boot-fucked the door. Haven't lost my touch. Hello, boys. This a private part? This has nothing to do with you, Stinger. You should know to mind your own business. Oh, I am. I think our friend here will understand that. Friend? Oscar Mejia, I'm placing you under arrest for the murder of Ian Wilberg. Cook this beaner. Man, whatever the hell... Back off! Не смог со вторым справиться, ну. So help me God! What? He's up. Stanger, he's up. About goddamn time. Let me get a look at him. Move. You and me? We need to talk. Get out of here. Make sure no one bothers us. But Chief, what about the riot? I said out, dipshit! Look, Walters. What happened in the shower was a mistake, all right? But it wasn't my fault. If Junkyard would have told me you were coming, none of this would have happened. Junkyard. Then you know why they sent me. Yeah, I know. But I can fix this. God damn it. Didn't I tell you guys something was gonna happen? Mejia runs hot, I said. Too much passion. Sure enough, he went off script and put the entire operation at risk. I swear. I'm the only one in here who knows what he's doing. Good job figuring me out. What say you give me an update on the operation? Soon as I saw you in processing, I knew you were Junkyard MVP. Nice to finally meet someone who appreciates the skill set I bring to this outfit. Just wish you'd have come to me first. Well, I'm here now. Give me all the details. Is the operation compromised? It's gonna be fine, don't worry. If anything, we can turn Mejia's fuck up into a plus. After we get this goddamn riot under control, we can probably multiply the merchandise by a factor of 10. Hell, they'll all just be lying out there. Where's Mejia now? I got that covered, don't you worry. He's squared away in a solitary on a TVI. Tighter than a sheep's asshole when the shepherd stinks of wine. He'll be dead this time tomorrow. Dead tomorrow? That's not acceptable. Junkyard needs Mejia alive. I want to speak with him now. No disrespect, F.A., but you being a VIP and all, I don't think that's a good idea. Since your boy went and killed Wilberg, the prison's gone to complete shit with these filthy-ass Augs tearing up the place. No offense. Isn't the prison designed to stop something like this? What happened? Frederick Flossie happened. Budget Malcolm X type. Educated just past his ABCs. So I guess that about makes him a fucking genius in here. Yeah, we met. The inmates obviously look up to him. Word is he managed to smuggle a biocell to one of his cronies. Stupid clank bastard jammed it up his asshole and went nuts. Got into the biocells in lockup after killing the guards on duty, and et voila. I don't get it. The choke was supposed to kick in, but it's like it's 2027 all over again. What do you expect? You push a chip inside them, take away what they are. Trust me, that'll piss off any Aug. Yeah, sorry about that. But again, if Junkyard would have told me you were coming... No matter. I got a riot response team on the way that'll be
more than happy to push their shit in for them. Хреново мы сделали. Слишком внедрились в гангстерский мир. There's no way they can take the entire prison. Frederick Flossie coming at you live. You out there, Stenger? Time's up for you and your goon assholes, motherfucker. Christ on a cracker! Sorry, Walters. You'll need to stay here. The guards are gonna be shooting inmates on sight, and the last thing we need is you getting drilled. Oaks! Get to admin and do something about that fucking PA. I got something to take care of first. I'll meet you there. Ну, ради ачивок мы сделали эти квесты. So you let Stenger believe that you were with Junkyard. Why not break cover now that Guerrero's life was on the line? Stenger was into something dirty. There was no telling what he would do to protect himself. It was better I stayed under and got into solitary on my own. But you still had to make your way through a prison riot to do that. Having full use of my AUGs could have made things easier. So I had to decide. Get to the infirmary and talk to the fixer, or do things the hard way. Боже, что здесь вообще происходит? Неужели я на это поспособствовал? Давайте по ачивкам еще раз пройдем, если мне что-то не нравится.
Блин, я упущу ачивку с бейсболом. Скорее всего. Если DLC короткая. Code of Conduct. Короче, да, я понял. Есть здесь пацифист, я просто не увидел. Ну, блин, на самом деле, лучше 2 раза пройти и доделать остальные ачивки, просто никого не убиваю, и на этот раз играю с аргументациями, вот и все. И так будет проще всего, мне кажется. Все DLC не сверхдлинные. Поэтому, да, это мы уже не получим, но зато получим за то, что мы не использовали никаких аргументаций и не качались вообще. Code of Conduct. Пацифист. Return to your cells immediately. Inmates who do not comply will be shot on sight. Что-то не совсем помню, куда мне идти. Блок А, что ли? Надо костюмчик-то поменять. Think. Try to recall clearly. So you let Stenger believe that you were at the junkyard. Why not break cover, now that Guerrero's life is on the line? Stinger was into something dirty. There was no telling what he could do to protect himself. It was better I stayed under and got into solitary on my own. But you still had to make your way through a prison riot to do that. Having full use of my aux could have made things easier. So I had to decide. Get to the infirmary and talk to the fixer, or do things the hard way. It's a little suspicious. А, пофигу. Больше соусовых ачивок вроде нет. Боже мой, здесь транквилизаторка есть, оказывается, блоки Б. Надо запомнить вот это все на второе прохождение, если оно будет, конечно. Так. Это та самая снайперша, да?
Как мне вообще вперед пройти? Что мне с ним делать? Может, он не найдет меня? Не понял, а что меня сейчас убило? Вообще непонятно, что. So you let Stenger believe that you were with Junkyard. Why not break cover now that Guerrero's life is on the line? Stenger was into something dirty. There was no telling what he would do to protect himself. It was better I stayed under and got into solitary on my own. But you still had to make your way through a prison riot to do that. Having full use of my AUGs could have made things easier. So I had to decide. Get to the infirmary and talk to the fixer, or do things the hard way. Riot protocols are in effect. All inmates must surrender to correctional officers or get reported will be soon. Return to your cells immediately. Inmates do not comply will be shot on sight. Я что-то не понял вообще здесь. Вообще месиво какое-то. Уж сюда, правильно? Да, тут все равно не допрыгнешь. Whoa, settle down with that. You need something, let me know. Red Shoe started handing out biocells. No shit. Red Shoe did it. No way he did it alone. I heard there was one inmate who helped him out. Who? I don't know. Whoever it was, they're a hero. Жесть, что здесь творится. Пускай на меня сагрится. Nice. Coming up on some answers. Orders given by correctional officers or automated security robots must be respected and followed.
Блин, а чё он её не кинул? Стоял что-то. That's not right. Think. Окей. Try to recall. So you let Stenger believe that you were with Junkyard. Why not break cover now that Guerrero's life is on the line? Stenger was into something dirty. There was no telling what he would do to protect himself. Нормально мне так It was откинул. better I stayed under and got into solitary on my own. But you still had to make your way through a prison riot to do that. Having full use of my AUGs could have made things easier. So I had to decide. Get to the infirmary and talk to the fixer, or do things the hard way. Да, когда вот так вот свободно ходишь, вообще что-то не тяжело ориентироваться. Так, мы уходим. Red Shoe started handing out biocells. No shit. Red Shoe did it? No way he did it alone. I heard there was one inmate who helped him out. Who? I don't know. Whoever it was, they're a hero. Send them all? Return to your cells immediately. Inmates who do not comply will be shot on sight. Was there even anything in this direction? So Agent Guerrero had asked for a schedule change to his work detail. Something about that struck you as odd? Flossie said that he and Wilbert were friends. Maybe he just wanted to work with him. Then again, after what Stenger had said about Guerrero being the one who killed Wilbert, well, I knew once I reached him, I needed some answers. Where's Flossie? Should find out. Correctional officers must contain the situation in a timely manner. Yes, sir, Mr. Stenger. Whatever you say. Mr. Walters, you found me, hiding in my hole. Of course, not much of a surprise. I'm where they told me to be. I'm not sure what you're talking about. Starting to think I need to get used to that. When last we spoke, the PA called me by name to the infirmary, they said.
A lot's happened since then. The Rising, yes. Mr. Flossie didn't fabricate feelings out of nothing, though he does have a way of fashioning frustrations and coordinating courage. He can be very comprehensible. Flossie, huh? He orchestrates others. You and I, we know this already because we tampered precisely like he asked, which makes us part of it. That tampered biocell I delivered for Flossie. What was it exactly? Source of energy, more makeshift than what they ever took from us. Made with 7 strains of Teddy's love. Could give a man access again to what he was, without which Mr. Flossie says, we are nothing. And me handing it over to Red Shoes. That had something to do with the riot starting? Integral, yes. Gave him the ability to cloak through all their measures to liberate the violence that was locked away and flood both blocks with power and we're all just swimming in it now. Yeah, we're all drowning. What about that suppression chip all the inmates have installed? Isn't that supposed to keep something like this from happening? The chokes, yes. When we exert energy, and it will mitigate. Will hurt like all hell any man who tries to use his Augs to the full extent that any tampering could allow. Unless, of course, he got my fix. Your fix? The drug you've been handing out. It was designed with the riot in mind? Yes, Mr. Flossie wanted them to be ready. So, a prison full of drugged up and pissed off convicts with unmitigated access to their Augs. At no point did that seem like a bad idea to you? At no point did Mr. Flossie ask me to formulate an opinion. Okay, so formulate one now. I think it's exciting. I can imagine Flossie being persuasive enough to incite something like this. The part I don't get is why. Oh, a man's motives mean nothing to me. I don't think to ask. Best planned uprising in the world, it's still suicide. It's not gonna help anyone get off this rock. Certainly not, no. Most men have given up hope of leaving, and even with my special biocells, they can't sustain, meaning any inmates who use them are bound to burn out long before the law. So it is suicide. That's not the word Mr. Flossie used. So now what? You sit tight and hide while all hell breaks loose? I fix for kicks. Make myself available. What kind of help are you offering? Well, let's see. A man like yourself, man of the world, I do have one last pill. Lint-laced, but still good. Good at making a man feel like himself. I don't think so. I didn't like the idea of saying yes before. I don't like it anymore now. You're saying no? Again? That's twice. Right now, I need to get to solitary. We'll have to... No, wait. You know a way? What do you mean? There's a way. A quiet way from the morgue. Like, maintenance to... Yes, I suppose Секретный it is, проход нас еще but сейчас that's протащит, ну. Did I say something wrong? I think I did. You didn't say anything wrong with me.
So Agent Guerrero had requested a schedule change that put him on the same work detail as Wilberg. And now I'd found a log showing he had unauthorized access to automated security. Could have been nothing, but that's where the robots were programmed with official protocols. It left me with some obvious questions. In accordance with federal law, correctional officers are permitted to use deadly force. If you want anything else, you should really talk to Teddy. Experimental pills are my thing, but he's the one with the... You want me to talk? He told me to tell you to talk to him. He wants you to... All right. All right, Teddy. Так здесь много слов. Только что-то поздновато его дали, ну ладно. Я оставлю себе все. Я забыл транквильную винтовку забрать. Но она уже вряд ли понадобится. Как раз у меня есть одно. Там надо было разменяться еще с одним чувачком, ну ладно. Говорю, это уже на второе прохождение, когда будем аргументы использовать. И никого не убивая. А то здесь, конечно, мне с винтовки пришлось почекать, хотя там смысла не было. Практически. Да, что-то немного я не попал, по-моему. Первый раз стрелял с гранатомета в этой игре. Только не понимаю, куда вот здесь-то дальше идти. А, ну вот, наверное.
Да похрен, короче, я наверх. Зубы меня спалили, наверное. О, да, я представляю бы, если бы сейчас с другой стороны сюда появиться. Да, похрен. Короче, да, здесь без аргументации только так. Еще забавно, что я ачивку за стелс получил, попав в блок. Ну ладно. So Agent Guerrero was still alive in solitary when you found him. What happened next? It turned out the security systems controlling the door's locking mechanisms were offline. I needed to reset them in the server room below solitary. Once that was done, I could use the console in the security office to unlock his door. All inmates must dispose of their weapons, return to their cells, and await further instructions. These inmates are up to something. Ты откроешься или... Что там у нас написано? Гнев, ну так это имеется в виду вниз, вообще надо спуститься. То есть нужно выйти. Блин, как бы, конечно, с аргументациями-то неплохо было бы, а? Trailblazer. Как же... А пофигу. На втором прохождении более аккуратно буду играть. Правильно. Хотя нет такого слова правильно. В Деусе, в принципе, все правильно.
Не знаю, как выбраться, не знаю, куда мне идти вообще. Я даже не помню уже, как я туда-то попал. А я думаю, я теперь уже отсюда не выйду, наверное. Да. You didn't die, Adam. Think back and focus. Tell me everything. What happened next? It turned out the security systems controlling the door's locking mechanisms were offline. I needed to reset them in the server room below Solitary. Once that was done, I could use the console in the security office to unlock his door. Хотя туда нам, наверное, не надо, надо вот сюда. А нет. Вроде правильно все.
Я слишком спать хочу, чтобы такое решать. Вот оно. Прохождение игры сколько занимает. Накликал.
В других камерах кто-нибудь есть живой, интересно. Блин, ну как-то очень быстро, на самом деле, DLC проходится, несмотря на то, сколько я здесь сижу, это как бы по моей вине. Всего 3 часа. И маленькая локация. Ну, не маленькая, короче, все еще можно, очень быстро можно пройти. We're not going anywhere, Agent. Not until you fill me in. Fill you in? Stenger's trying to kill me, Walters. You want my help dealing with those terrorist attacks? We have to leave. So now you're willing to help? You might have gotten yourself on death row, Mejia, but a few more minutes isn't going to change anything. Stenger filled me in. Said you've gone off the rails and he's the better man for the job. Your job, with Junkyard. Mind explaining that? It's better you don't get involved. If I don't get involved, you'll be dead tomorrow. And any chance of stopping those terror attacks will die with you. Now talk. Okay, look. I don't know what Stenger told you, but I guarantee it's all lies. 2 years ago, Interpol got worried about a new player at the table. Junkyard. They needed eyes and ears on the inside, so they threw me into the deep end to go fishing. And you hooked something big. It took a while, but I eventually sniffed out that JY was into black market OGs. A lot of OGs. And I wanted to know where they were getting them. No points for guessing the answer. This prison. It's the operation Stenger was talking about. Ding ding, Walters. He's been running the show for a while now. Using the system to cover up a harvesting scheme. Inmates are pushed over the line, given a death sentence, and end up the next day with their OGs ripped out by Worthmuller in the morgue. The Fixer is involved in this too? You're surprised? He's Stenger's little butcher boy. Whatever the man wants, war cuts it out. Something isn't adding up about Wilberg's murder. You're saying you weren't involved at all? What? What are you talking about? I told you. Stenger has it in for me. I wasn't even near Wilberg's cell that day. I was on shift cleaning that fucking shower like always. Besides, the sentry took him out. Do I look like a fucking robot to you? Okay, enough with the bullshit. You keep selling me that we're both on the same side. How about you be straight with me for once? Huh? What the hell are you saying, man? I saw that you specifically changed your work schedule to be near Wilberg the night he was killed. You were also logged breaking into automated security. The same place someone would need to be if they wanted to, say... 0,51% objection. Okay, look, you're right. I didn't know what else to do. Wilberg somehow found out I was Interpol, okay? He threatened to expose me. I couldn't risk that. I don't know why I should have been honest with you, Walters. I'm sorry. I've been down a long time, man. Sometimes you forget which way is up. If you and Stenger are both supposed to be playing the same side, why would he want you out of the picture? Stenger's got power in here, but he's not Junkyard yet. He's always resented the fact I was jumped in. With me gone, he thinks he can take my place on the ladder. I don't know. He doesn't strike me as the kind of man who can run something like this. Oh, you'd be surprised. A hammer ain't sharp, but it can still get the job done. I got JY to send me in. But make no mistake, with the power of the so-called justice system behind him, this is Stenger's ship. Who and what gets harvested? It's his call. No one tried to stop him? Stenger can't murder inmates at will without someone taking notice. He can when he hides behind the state of Arizona's terminal violation policy. It's okay to destroy a dangerous AUG, right? Especially one in prison. Lately, though, 3 strikes for pretty much anything will get you a trip to Hole 6. So Flossie was right. Sounded like he was spinning me a story. No joke, Walters. Stenger moves the bodies from here to be carved up at the infirmary by the Fixer. They use maintenance tunnels under the prison to keep it all out of sight. I'd be dead and diced by sunrise if it wasn't for you. If you hadn't declared yourself... I went Dark Opal so the suits couldn't fuck things up. Interpol isn't interested in the long game anymore. They want immediate results. So it's okay for you if this harvesting ring continues? That's not what I'm saying. Junkyard have some impressive shit going on. If we let them know we're onto them now, they'll just vanish somewhere else and I'll lose what I've been working for all this time. So we just insert another agent?
We did it once, we can do it again. It's not that easy. Interpol pushed me under what? 2 years ago, and I'm only just starting to reap the rewards. Junkyard are huge on loyalty from both sides. Trust me, it takes time and pays well to look after that. Alright, I've heard enough. Terror attack or not, you're not doing anyone any favors by... I ain't gonna argue with that. Lead the way, Jose. The transport I came in on yesterday should still be on the roof. Can you fly? No need. The prison birds run on automated flight paths to stop hijackers. We can just hack the route. As long as the security systems are shut down, we'll be free to fly out of here and sip pina coladas all the way to Panama. Okay, sounds like a plan. I'll take care of the flight path. No, let me go to the tower. I know where to break into the system. Old school. I'll have just enough time while you handle the rest. Alright, what about Stenger? As long as he doesn't get to JY before I do, there's no problem. Hey, Task force protocols dictate that you should have called for an immediate extraction. Going against protocol could have jeopardized the mission. If Agent Guerrero was right and our intel was wrong, then the mission had changed. Terror attack or not, Agent Guerrero wasn't going to be any help if he was dead. This is the Arizona State Riot Response Team. This is the Arizona State Riot Response Team. We've been authorized to end this riot by any means necessary. All inmates are to surrender immediately. Any inmates who do not comply will be met with lethal force. Блин. Please, Adam, concentrate. That can't be right. Task force protocols dictate that you should have called for an immediate extraction. Going against protocol could have jeopardized the mission. If Agent Guerrero was right and our intel was wrong, then the mission had changed. Terror attack or not, Agent Guerrero wasn't going to be any help if he was dead. Я вот думаю, если, ну, самому использовать биоклетку, что тогда будет с типчиками? Где находится? Warden's office.
Блин, я не... Ну зашла она в комнату, да, тварь. Обоссанная. Да, ну, блин. Без всего остального тяжеловато. Без абонента. Task force protocols dictate that you should have called for an immediate extraction. Going against protocol could have jeopardized the mission. If Agent Guerrero was right and our intel was wrong, then the mission had changed. Terror attack or not, Agent Guerrero wasn't going to be any help if he was dead. Хотя какой смысл, да, я могу просто стан пушкой вырубать, да и все. Рофл какой-то или чё? О май гад. Последняя. Ну, я не знаю, что здесь делать. Ладно, лучше завтра продолжить спокойно, короче. То сейчас уже времени нет. Надо завтра спокойно завершить. Хотя мне не очень понравилось мое прохождение в целом. Да я от DLC что-то больше ожидал, не знаю, каких-то сюжетных откровений. Чтобы было, ну, что-то как-то больше общего контента и так далее. А здесь что-то как-то слишком мало, как по мне. В принципе, оно... Ну, я Mission Link вчера даже дольше играл, но этому... Потому что Perfect True делал. Полностью ГОСТ без... но там я играл хотя бы способность. Но это была плохая идея. Надо было, короче, это полностью пацифист, стелс и с аргументациями. Возможно, бы и сюжет, кстати, по-другому развивался. Ну ладно, завтра уже доделаем, как есть сейчас, а потом посмотрим, может быть... Пройдем еще раз. Уже после прохождения Mankind Divided. Я, кстати, не знаю, буду ли я перепроходить Mankind Divided. Вообще, наверное, больше в HR хочется. Но это мы посмотрим уже завтра. Все. На сегодня все. Увидимся завтра. Но там осталось-то, я думаю, максимум 30-40, типа, плюс диалоги финальные и все. Там даже часа, наверное, не будет. Ну, посмотрим. Все, всем до завтра.